So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 13th July 2022. First news related to the Western Quad, that is West Asia Quad, I2, U2, that is India, Israel, அப்புறம் U2 அப்படின்னா UAE, then USA. So the four countries, they have created a partnership initiative and they are going to meet the first time. So that's why it was in news. So it's a West Asia Quad அப்படின்றாங்க, இல்லைன்னா West Quad அப்படின்றாங்க. So we will discuss what's the main thing. So recently 2021 October time period, there is a signing of Abraham Accord between Israel and UAE kuda. They have signed a free agreement to start the trade, normalization of trade. Munadi Israel kuda Arab countries, they were not in the normal trade, இல்லைன்னா ஒரு கண்ட்ரி அலோவ் பண்ணுறது இல்லை, அவங்க ட்ரேடும் அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ லாஸ்ட் இயர் 2021 இஸ்ரேல் UAE சைன் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஜோர்டான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி having with Egypt, they are signed. 1946 there is a 6 days war happened against Israel. That's the reason Islamic countries were against Israel. Israel அதில் வின் பண்ணாங்க. That's the main reason. ஸோ அதுக்கு பிறகு சவுதி நார்மலைஸ் பண்ணுறாங்க, மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நார்மலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பெஹரின், UAE, ஜோர்தான், அப்புறம் ஈஜிப்த், இவ்வளோ கண்ட்ரிஸும் வந்து இஸ்ரேல் கூட ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுக்கான இனிஷியேஷன் கூட பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதை மீடியேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா USA. ஸோ இதுக்கு பிறகு the USA, UAE, இஸ்ரேல், they wanted to create a quad, the four countries group. India also joined it. இது இந்தியாவுக்கு இஸ்ரேலுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் அதிகப்படுத்தும், ப்ளஸ் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸோட ட்ரேட் பாலிசியில் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ மேசிவ் மார்க்கெட் இன் தி மிடில் ஈஸ்ட். அதில் வந்து நம்மளோட பொருட்களோட கான்ட்ரிபியூஷன், ஸோ ட்ரேட் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தட்ஸ் த ரீசன் வி ஆல்சோ ஜாயின்ட் இன் திஸ் இனிஷியேட்டிவ். இதுவும் அக்டோபர் 2021 தான் லான்ச் பண்ணாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ். த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஹேப்பன் between the foreign ministers. நம்மளோட foreign minister அதை அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தார், ஜெய்சங்கர். he attended. So finally now it was recognized as a group initiative. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா security. The main purpose is security. So Israel is having huge research and then the high quality sophisticated equipments security related. So அது வந்து இந்தியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் security related ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, டெக்னாலஜி பூஸ்டப். ஸோ இந்த கண்ட்ரீஸுக்கு எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி பூஸ்டப் ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ இஸ்ரேல் இஸ் ஹேவிங் அரப் கண்ட்ரீஸில் அதிகமான அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் இஸ்ரேல். ஸோ இட் வில் பூஸ்ட் தி ஹை ஈல்ட் வெரைட்டிஸ் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ். இஸ்ரேல் வில் ஹெல்ப் ட்ரிப் இரிகேஷன், ஸ்ப்ரிங்கிள் இரிகேஷன்லாம் அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்தியாவுக்கு. ஸோ அது வந்து ஹெல்ப் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, USA, UAE கூட நம்ம லிங்கில் இருக்கிறனால இட் வில் பூஸ்ட் த ட்ரேட் ஆல்சோ. டெக்னாலஜி, செக்யூரிட்டி, அப்புறம் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ தென் ஸ்பேஸ் ஆல்சோ. டெக்னாலஜியில் ஹப்பில் வரும்போது ஸ்பேஸும் வரும். ஸோ இதில் எல்லாமே இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வில் இன்க்ரீஸ். அப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இஸ்ரேல் கூட ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால, UAE கூட இந்த இனிஷியேட்டிவில் இருக்கிறதுனால மிடில் ஈஸ்டோட பாலிசியை வந்து நம்ம பைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ மிடில் ஈஸ்ட் பாலிசி, த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் வில் நாட் கோ அகேன்ஸ்ட் அஸ். அப்புறம் மிடில் ஈஸ்டில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ மேசிவ் மார்க்கெட் இந்த மிடில் ஈஸ்ட். ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட் அங்கே செல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரீசனாக இது அமையும். அது மட்டும் இல்லை, 1950 இஸ்ரேல் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி, 1946 they fighted against the Arab countries and then they won the war and they created a state. அதை ஃபஸ்ட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணது இந்தியா அஸ் அ ஸ்டேட்டாக. நிறைய நாடுகள் ஸ்டேட்டை அங்கீகரித்தா மட்டும்தான் யுனைடெட் நேஷன் அங்கீகரிக்கும் அந்த கண்ட்ரியை. தென் இட் வில் பி கிவன் த கண்ட்ரி அஸ் அ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் என்டிட்டி அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் தே கேன் ஹாவ் யுனைடெட் நேஷனில் அவங்களோட டிப்ளமேட்ஸ் அனுப்ப முடியும். மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட தே கேன் ஹாவ் நார்மல் ட்ரேட். பாலஸ்தீன் அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேலுக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்டது. அதையும் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணோம். ஸோ தட் இஸ் hyphenating the
ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஸோ ரெண்டு கண்ட்ரியை நம்ம ஏற்றுப்போம். அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு வி மெயின்டைன் தி பேலன்ஸ். லைக் யுக்ரைன் ரஷ்யா இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தில் நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ, இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனுக்கு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூலையும் வி டீஹைஃபனேட்டட் அவர் லைக் டென்ஷன்ஸை டீஹைஃபனேட் பண்ணுறது, இல்லைனா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை டீஹைஃபனேட்டட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹெல்ப்ட். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ஐடியா ஆஃப் திஸ். இஸ்ரேலை கண்ட்ரி அனௌன்ஸ் பண்ணதும் நம்ம தான், ரெகக்னைஸ் பண்ணதும் நம்ம தான், அது மாதிரி பாலஸ்தீனை ரெகக்னைஸ் பண்ணதும் நம்ம தான். அப்படின்றப்போ வி வில் பேலன்ஸ் வித் த மிடில் ஈஸ்ட். இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் நமக்கு எதிராக மாற மாட்டாங்க. ஜூஸ் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் கிறிஸ்டியன் பேஸ்ட் கண்ட்ரிஸும் இந்தியாவுக்கு எதிராக மாற மாட்டாங்க. ஸோ இட் வில் பூஸ்ட் த ட்ரேட். அப்படி ஒரு பேலன்ஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பொசிஷனில் இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, 1950 it was recognized, and the trade வந்து அதுக்கு பிறகு 1992 when Narasimha Rao government came, we started building our trade relationship, defense agreements with Israel. அதுக்கப்புறம் தான் அக்ரிகல்ச்சரல் இனிஷியேட்டிவ்ஸாக இருக்கிற ட்ரிப் இரிகேஷன், ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன்லாம் இந்தியாவுக்கு அவங்க டெக்னாலஜி கொடுத்தது எல்லாமே 1992க்கு பிறகு. ஸோ இஸ்ரேல் இன்வெஸ்டட் ஹியூஜ் இன் இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில். ஸோ அதில் நம்ம பாவர்ட்டிலேருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அது மாதிரி சயின்டிஃபிக்கல் டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அதிகமாக இஸ்ரேல் கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம். அவாக்ஸ் அப்படின்ற ஏர் ப்ரான் டிடெக்ஷன் ரேடார் வந்து நம்ம அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் டு பூஸ்ட் அவர் செக்யூரிட்டி. இனிமே இன்னும் அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது யுஏஇ கூட. ஸோ இஸ்ரேல் கூட அலைன் ஆகிறனால இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் வில் நாட் கோ அகேன்ஸ்ட் அஸ். தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் I2U2 initiative. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு அசோர் ஹை. It's about climatology. So Atlantic Ocean area there is a huge high pressure that is a sinking down of moistureless air, that is dry air. That's the main reason. So normally the pressure belts எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, so the equator there is a rising of low pressure, like lighter winds, lighter air, that is by heating it will rise up and it will falls. When earth is not in rotating, it will falls here, and then here it is low pressure, here it will be high pressure, and then here it will be low pressure, here it will be high pressure. So in the concept எப்படி மாறுது அப்படின்னா, when earth is going to be rotate, then the cell will fall here, the high pressure. So the rising of lighter air expands ஆகி மேலே எழும்புது, and then it will falls in this area, that is 30-degree latitude, the north and south. So this area is called a subtropical high pressure belt area, because this is high pressure, this is low pressure, and then this will be high pressure. So sinking of dry air. So dry air மேலே இருந்து கீழே விழும்போது இந்த ஏரியா எல்லாமே, இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே dry air sinking down ஆகும். So it won't allow the moisture air or convectional process to happen. ஏர் வந்து ரைஸ் ஆக விடாது. ரைஸ் ஆக விடலைனாலே அங்கே ரெயின்ஃபால் இருக்காது. உங்களுக்கு தெரியும், இக்வேட்டர் ஏரியா இல்லைனா the countries near like facing towards the coastal area, coastal countries having the mountain areas will have the rainfall. ஆனால் இந்த countries எல்லாம் இருக்காது. இந்தியாவும் இதில் வந்தாலும் we having surplus huge amount of mountains. That's the reason we are getting rainfall. And Arab countriesல அந்த like problem இருக்குது. அது மாதிரி Saharan countriesல அந்த problems இருக்குது. And then Mediterranean countries, Mediterranean sea area, அது மாதிரி Atlantic area it will be called as the high pressure. High pressure in the sense land விட அதிகமான coldness, chillness வந்து எங்கே இருக்கும்னா கடல்ல இருக்கும். So if you take this as a Europe, if you take this as a American continent, இந்த இடப்பட்ட பகுதி Atlantic Ocean, so இது எல்லாமே high pressureல இருக்கும். Sorry, this will be low pressure, this will be in low pressure when there is a summer. அப்போ sinking down of the moistureless air, dry air மேலேருந்து கீழே வரும்போது இந்த ஏரியாவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா high pressure will be there. The this will be more cold comparing to the land. ஆனால் இந்த ஏரியாவும் ட்ரையாக தான் இருக்கும், இங்கேயும் ட்ரையாக தான் இருக்கும். ஸோ நோ கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸ் will take place or less rainfall. இதான் அசோர் ஹை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா. ஸோ இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா this country will go in dry without any rainfall. That's the effect caused by this Hartley cell. This cell is called as Hartley cell. Sinking down of the moistureless dry wind
from the troposphere. So that's all. And the next news related to Webb telescope, James Webb telescope. It was launched in the year 2021 and it was successfully placed in, that is, Lagrange points. So Lagrange point அப்படினா sun is here, earth is here. So earthக்கும் sunக்கும் gravity equalize பண்ற மாதிரி there are points, that is L1, that is L2, then L5, L4, L3 are there. So no need to go in deep. So these are the three like important points which will have like gravity வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்குமான கிராவிட்டி வந்து இந்த பிளேசஸ்ல எல்லாமே ஈக்குவலைஸ் ஆகும். எர்த் மூவ் ஆகும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸும் மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல தான் இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லைக் ஸ்பேஸ் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா லைக் ஹபிள் டெலஸ்கோப் எல்லாமே வந்து 570 கிலோமீட்டர்ஸ் இன் தி லோ எர்த் ஆர்பிட், தட் இஸ் 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸில் கொண்டு போய் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிலைநிறுத்தி இருக்காங்க. ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் டு மானிட்டர் தி ஸ்பேஸ் ரொம்ப நியரரா. அப்போது பேபி கேலக்சிஸ் அப்படின்னா ஒரிஜினேஷன் ஆஃப் கேலக்சிஸை பற்றி நம்ம படிச்சுக்க முடியும். பிகாஸ் 13.5 பில்லியன் இயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ், ஒரிஜினேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், அந்த லைட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது இதால் முடியும். and it is coming very slow, the light travels. ஸோ அது ரீச் ஆகக்கூடிய டைம் வந்து 13 பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன அந்த லைட்டை இதுக்கு லைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதன் மூலமாக நம்ம சென்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் வந்து லைக் கேலக்சிஸோட இமேஜ் எடுத்து அமைச்சிருக்கு. அதோட ஃபோட்டோஸ் வந்து நேற்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். அண்ட் தென் இதோட டயமீட்டர் ஆஃப் தி லைக் இதோட மிரர் 6.5 மீட்டர்ஸ். அதே இது ஹபிள் டெலஸ்கோப்போட வந்து 2.4 மீட்டர்ஸ். அப்புறம் ஹபிள் டெலஸ்கோப் யூஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ஃபார் சென்சிங். ஸோ இங்கே வந்து ஐஆர் ரேஸ் வேர் யூஸ்ட். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். ஸோ இட் கேன் லைக் மேக் மோர் பெனிஃபிட்ஸ். இது வந்து ஸ்பேஸை பற்றி, இன்னும் ஸ்பேஸோட எவல்யூஷனை பற்றி, தட் இஸ் பிக் பேங் தியரி, இந்த ஸ்டார்ஸோட எவல்யூஷனை பற்றி நம்ம அதிகமாக படிக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்றத லைக் நாசா இது யாரெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நாசா, யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அண்ட் கனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி 1990 ஹபிள் டெலஸ்கோப் அமைச்சாங்க. அதான் பிளாக் ஹோலோட இமேஜ் எல்லாம் அமைச்சது உங்களுக்கு. ஸோ தட் வில் ஆல்சோ கோ இன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இதை அமைச்சிருக்காங்க. திஸ் வில் எக்ஸ்ப்ளோர் லைக் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்புகிறோம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு கிகா மெஷ். இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் சொல்லித்தரேன், பட் சம்டைம்ஸ் இட் வில் கோ ஹார்டர் அதர்வைஸ். ஸோ யூ கேன் சி தேர் கிகா மெஷ் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, யூ ஹேவிங் லைக் டபுள் ஸ்டோரிட் ஹோம் அப்படின்னா, இல்லைனா ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸில் எல்லாம் எடுத்திங்கன்னா கீழே நீங்கள் வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஃப்ளோருக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இல்லைனா செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. அதுக்காக என்ன பண்ணோன்னா வைஃபை எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க. அந்த எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்கள் எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் வச்சிருக்க இடத்துல எக்ஸ்டெண்டர் கூட கனெக்டட் ஆகும். நீங்கள் லோ ஃப்ளோர் வரும்போது இல்லைனா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரும்போது இட் வில் கனெக்ட் டு தி ரவுட்டர். இதுதான் நார்மல். ஸோ இப்போ கிகா மெஷ் அப்படின்னா மெஷ் ரவுட்டர்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட். அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் லைக் வைஃபை கனெக்டர்ஸ் கூட ரவுட்டர்ஸ் கூட யூ வில் கனெக்ட் திஸ் மெஷ். இதில் நிறைய மெஷஸ் இருக்கும். வீடுகளில் பல இடங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பல்ப் மாதிரி மாட்டி விட்டுருவீங்க. ஸோ இல்லைனா கீழே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் எ மெஷ். ஸோ எங்கே நீங்கள் இருந்தாலும் இந்த வைஃபை ரவுட்டர்ஸ்லேருந்து இந்த மெஷ்ஷுக்கு வரும். மெஷ்லேருந்து இட் வில் பி கனெக்டட். த சிக்னல்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் வித்தவுட் எனி கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ். எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று தான் வைப்பீங்க, அதுவும் நீங்கள் தள்ளி போகும்போது இட் ஓன்ட் கனெக்ட். ஆனால் இது நீங்கள் வீட்டில் பல இடங்களில் வைக்கும்போது இட் வில் கனெக்ட். இந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கிராமங்களில் எங்கெல்லாம் லைக் வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ் இல்லையோ, இன்டர்நெட் கொண்டு போக முடியாத ரிமோட் ஏரியாஸ் நிறைய இருக்குது, லைக் ஹில்லி ஏரியாஸ், இந்த மாதிரியான ஏரியாஸில் டவர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். ஆனால் சிக்னல்ஸ் வில் பி நாட் கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியாது. அதில் ஆஸ்ட்ரோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, ஆஸ்ட்ரோம், இட்ஸ் அ உமன் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப், ஆஸ்ட்ரோம்னு பேர்.
ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிகா பைட்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய கிகா மெஷ் வந்து ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்கெட்டில். இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கூட தே ஹவ் மேட் அன் அக்ரிமெண்ட். கிட்டத்தட்ட 14 வில்லேஜஸ், ரிமோட்லி நாட் கனெக்டட் வில்லேஜஸ் வித் இன்டர்நெட், அதில் வந்து இந்த கிகா மெஷை பயன்படுத்த போகிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பேண்ட்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸை தான் பயன்படுத்த போகிறாங்க. இப்போ யூ ஹாவ் டவர்ஸ், இந்த வில்லேஜ் பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு சிட்டி இல்லைனா அர்பன் ஏரியாஸில் தேர் வில் பி டவர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெஷ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. திஸ் மெஷ் வில் கனெக்டட் வித் த பீப்புள் அரவுண்ட் ஹியர். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மெஷ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மெஷ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 40 லைக் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இட் வில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஜிகாபைட்ஸில் ஸ்பீட், ஜிகாபைட்ஸ் பெர் செகண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ 4G இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்கெல்லாம் இல்லையோ அங்கே இதை கொண்டு போக முடியுன்றாங்க. அது மட்டும் இல்லை 5G கனெக்ஷன்ஸுக்கு இது பயன்படுத்தலாம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் கிகா மெஷ் இது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் நோ த நேம் Astrom and a women empowerment. So you can give us an example while writing women empowerment article இங்க எழுதும்போது இந்த Astrom கம்பெனியோட ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. So startup, it's a startup. The new innovation was welcomed by the government also. So you can read and you can write as a case study in the women empowerment article also. So that's all. Then the next news related to bail. இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் என்கொயரிஸ் ட்ரையல்ஸ் ரொம்ப நாள் நீண்டுட்டே போகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வந்து பெயில் கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ஹெல்ட் தட் அண்ட் அக்யூஸ் ஷுட் நாட் பி டிப்ரீவ்ட் ஆஃப் லிபர்ட்டி. அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோப் வந்து அப்படியே இப்போ நம்ம ஏன் இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் ஜெயிலில் 2/3 பீப்புள் ஆர் அண்டர் ட்ரையல்ஸ். அண்டர் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னா விசாரணையின் பேரில் அரெஸ்ட் பண்ண அடைக்கப்பட்டவங்க, கன்விக்டட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணப்படாதவங்க. விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்க கேஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த டைம் பீரியடில் தே வில் பி இன் அரெஸ்ட், ஜெயிலில் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட கைதிகள், ஸோ இஃப் தேர் இஸ் லைக் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பெயில் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. நோ நீட் டு வெயிட், டிலே பண்ண வேணாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. பெயிலில் வி ஹேவிங் 3 types, தட் இஸ் ரெகுலர் பெயில், இன்டீரியம் பெயில், தட் இஸ் இன்டீரியம் பெயில், இடைக்கால பெயில்னு பேர். ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் அப்படின்னா முன்ஜாமீன்னு பேர். ரெகுலர் பெயில் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் கன்விக்டடாக இருக்கார், அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறார் அப்படின்னா he can apply for bail. கன்விக்டட் இஃப் லைக் ஏதாவது கிரைம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நீதி வழங்குற வரைக்கும் இல்லைனா சுப்ரீம் கோர்ட் அவரை குற்றவாளின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் he can be in outside. That is called as regular bail னு பேர். இன்டீரியம் பெயில் அப்படின்னா இடைக்கால பெயில். ரெகுலர் பெயில் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லைன்னா ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய டைம் பீரியடில் ஏதாச்சும் அரெஸ்ட் நடந்துருமா அப்படின்னு அவர் பயந்தார் அப்படின்னா he can go for இன்டீரியம் பெயில். ஸோ ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கலாம், பண்ணாமல் இருக்கலாம், ஆனால் there is a threat from the police like higher officials, so might be arrested அப்படின்றப்போ you can apply for ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில். இந்த பெயில்ஸ் எல்லாமே எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியும் கொடுப்பாங்க. நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸும் கொடுப்பாங்க, பெயிலபிள் அஃபென்ஸும் கொடுப்பாங்க. நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்னா லைக் ரேப், மர்டர், ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பெயில் வாங்க முடியாது. பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்னா பெட்டி லைக் கேசஸ், தட் இஸ் 10 years கீழே இருக்கக்கூடிய தண்டனைகள், இந்த மாதிரியான நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து பெயில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். லெஸ் தேன் டெத் சென்டென்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் லைக் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் கேட்டகரியில் யூ கேன் கெட் பெயில் ஆல்சோ. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பெயில். அப்புறம் 2/3 பர்சன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். எதுக்கு இது எதனால நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பெயிலை பற்றி. அதனால் பெயில் கேட்டகரி லைக் இட் இஸ் நாட் அண்டர் தி சிஆர்பிசி கோட். சிஆர்பிசி கேட்டகரியில் இட் வாஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஆனால் இப்போ நான் சொன்ன ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை நார்மல் பெயில் அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஆன்டிசிபேட்டரி பெயிலுனா சிஆர்பிசியில் 438 சிஆர்பிசி கோட் மூலமாக யூ ஹாவ் டு அப்ளை இட். தென் இன்டீரியம் லைக் ரெகுலர் பெயிலுனா 437 and 439. ஜஸ்ட் ஃபார் நேம் சேக் தான். இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், கம்பல்சரி மேண்டேட்டரியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா 2/3 பீப்புள் வந்து ஜெயிலில் இருக்காங்க, தே ஆர் இன் ட்ரையல், அண்டர் ட்ரையல் இருக்கவங்களே லைக் தே ஆர் அரெஸ்டட் அப்படின்றப்போ
லைக் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட லா மேக் பண்ற ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. there should be a separate law for the பெயிலுக்குன்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட் லா, அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸை உருவாக்கணும் அப்படின்றத ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ that's all about this news. Then there's a report related to Youth in India 2022 report. Yesterday we studied about World Population Prospects. அந்த ரிப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸுக்கு பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடான டேட்டா அது மட்டும்தான், வேறு எந்த டேட்டாஸும் வரப்போகிறதில்ல. அது ரிலேட்டடாக ஒரு டேட்டாஸ் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், தே ஹேவ் ரிலீஸ்ட் அ ரிப்போர்ட் தட் இஸ் லைக் இந்தியாவோட யூத்தோட பாப்புலேஷன் இஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசிங். அதுக்கான ரீசன், அது உடனே டிக்ரீஸ் ஆகாது, ஆனால் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. எதனால டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு we will discuss. So Ministry of Statistics and Program Implementation, they have released a report, Youth in India report. 2036ல யூத் பாப்புலேஷன் வந்து இப்போ இருக்கிறத விட டிக்ளைன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் அவர் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட், நான் டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் நேற்றுக்கே சொன்னேன், ஒரு லைக் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய உமன் அவங்க ஏபிள் டு ஹாவ் த சைல்ட் ஆஃப் 2.1, தட் இஸ் அ டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட். இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இந்த லெவலுக்கு போயிருச்சு. அதனால தான் நேற்றுக்கே நான் உங்களுக்கு பாப்புலேஷனில் சொன்னேன், யங்கர் பாப்புலேஷன் இஸ் கெட்டிங் லெஸ், ஓல்டர் பாப்புலேஷன் வில் பி த ஹையர், ஏன்னா பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி இந்தியாலையும் இட் இஸ் இன் 2.1. ஸோ த யங்கர் பாப்புலேஷன் இஸ் கெட்டிங் டவுன். தட்ஸ் த மெயின். லைக் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சைல்டு பாப்புலேஷன் டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு, அதனால் சைல்டு பாப்புலேஷன். ஆனால் யூத் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ நாட் யூத், 24லேருந்து 25லேருந்து 64 கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன், த பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை. இப்போ 2021ல it will reduce 2036. I will explain. So I will give the datas. So a drop in the fertility rate நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். யூத்தோட பாப்புலேஷன் லெவல் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 371.4 மில்லியன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் லெவல். அதே 2036ல it will go for 345.5 மில்லியன். சரியா? அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் பாப்புலேஷன், யூத் பாப்புலேஷனோட பெர்சன்டேஜ் கேட்டகரியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, யூத் பாப்புலேஷனோட பெர்சன்டேஜ் தட் இஸ் 27.9% 2016ல. இதே இது 2036ல it will go by 22.7%. Then elderly population, it is also a big problem for India. Elderly population is 9.2 in 2016. Now it like 2036 போகும்போது it will go up to 14.9%. அது மாதிரி எல்டர்லி பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் தமிழ்நாடு, கேரளா, பிகாஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் குட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ், சானிடேஷன், ஹைஜீன், லைக் பாவர்ட்டியிலேருந்து வெளியில் எடுக்கிறோம் பீப்புள்ஸை. ஸோ தே ஆர் நாட் டையிங் ஃபார் ஹங்கர் அண்ட் தென் லைக் நார்மல் இல்னஸுக்கெல்லாம் யாரும் லைக் ஹெல்த் வந்து ஹெல்த் செக்டார் வந்து ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறது, வேக்சினேஷன் எக்ஸெட்ரா, அதனால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு எல்டர்ஸுக்கு இல்லை. அதனால தான் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் எஜுகேட்டட் ஸ்டேட்ஸ் who are having good health infrastructure, they having the rising population of elderly population அதிகமாகும்போது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், பென்ஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணணும், பென்ஷன், ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுக்கணும், இன்சூரன்ஸ், ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் அ பேர்டன். ஹோம்லெஸ் ஷெல்டர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க, அதனால் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். இது எல்லாமே. அப்புறம் யங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அதிகமாக போகக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ், இப்போவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் பீகார், தென் யூபி. எஜுகேஷன் இஸ் வெரி லெஸ் ஹியர், பட் ஹியர் இட் இஸ் யூத் பாப்புலேஷன் இஸ் நாட் டிக்ரீசிங், பட் எல்டர்லி பாப்புலேஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங். இங்கே யூத் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வித்தவுட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், லெஸ் எஜுகேஷன். ஸோ இட் வில் பி வெரி டஃப் ஃபார் இந்தியா. இந்தியாவோட லைக் சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அது மாதிரி மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ் ஹேவிங்
52% மேலே எல்டர்லி யங் பாப்புலேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அதிகமாக இருக்குது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த யங் பாப்புலேஷனோட லெவலில் 52% மேலே பாப்புலேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ்லையும் இருக்குது அப்படின்றத இது நான் சொல்லலை. இட் வாஸ் லைக் ரிலீஸ்ட் பை இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அப்புறம் தே ஹேவ் கிவன் அ யூத் பல்ஜ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யூத் பல்ஜ் அப்படின்னா சில்ட்ரன் பாப்புலேஷன் ப்ளஸ் யங் அடல்ட். யங் அடல்ட் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, வெரி ஹை. ஸோ நான் உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் ஆஃப் யூத் வில் டிக்ரீஸ் பை 2036. 2021 இட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ இப்போதைக்கு பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை. அப்போது இந்த பாப்புலேஷன் வந்து ஹாவ் டு பி மென்டர்ட், எஜுகேட்டட் ப்ராப்பர்லி, நர்ச்சர்ட் பண்ணப்படணும், ப்ளஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். அதர்வைஸ் இட் வில் பி த டிசாஸ்டர் ஃபார் த கண்ட்ரி. இப்போதைக்கு யூத் பல்ஜ் இருக்கு அப்படின்றாங்க. இதுதான் ஃபியூச்சரில் இட் வில் பிகம் எல்டர்லி பாப்புலேஷன். ஸோ எல்டர்லி பாப்புலேஷன் வில் இன்க்ரீஸ் மோர் தேன் திஸ். ஏன்னா இந்த யூத்ஸ் தான் வில் பிகம் எல்டர்ட் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அதனால் எல்டர்டி கேர் வந்து அதிகப்படுத்தணும், அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இதில் நம்ம கண்ட்ரோலெல்லாம் பண்ண முடியாது. இதை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் என்வாயன்மெண்ட்டை மாற்ற முடியும். ஸோ we can educate these people for better jobs, skill development category, and then the government can invest a lot in the job demand உருவாக்குற மாதிரியான செக்டார்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, ஜாப் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது. தென் அவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல் வில் க்ரோ, த ப்ரொடக்ஷன் ஜிடிபி வில் க்ரோ. அப்புறம் ஹெல்த் செக்டார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேட்டகரியில் ஓல்டு பீப்புளுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகப்படுத்துறது. இதன் மூலமாக we can tackle the situation. சரியா? So that's all. So that's all about today's current affairs. Now we will see the MCQ. So question number 1, consider the following statements. Statement number 1, India forex reserves have been on an increasing trend in the last decade. Statement number 2, the country which has the highest forex reserves in the world is the US. Statement number 3, gold special drawing rights from the IMF reserve tranche positions are part of forex reserves. Which of the given statements is are correct? Options are A 1 only, B 2 only, C 3 only, D 1, 2 and 3 only. Okay, question number 2. Indian foreign exchange reserve have been an increasing trend in the last decade. Statement number 2, the country which has the highest forex reserves in the world. Same question. Then show the third. Okay. The question was repeated, sorry for that. Third question, with reference to world population prospects 2022, consider the following statement. Statement number 1, it has been published by World Economic Forum. Statement number 2, as per the report, India would surpass China in terms of population by 2023. Statement number 3, India has achieved the replacement fertility rate. So which of the statements given above is are correct? Options are A 1 and 2 only, option B 2 only, option C 2 and 3 only, option D 1, 2 and 3 only. The next question. Question number 4. Consider the following statements regarding special drawing rights. Statement number 1, special drawing right is an interest-bearing international reserve asset created by IMF. Statement number 2, the value of SDR is not set by IMF.
Rather, it is directly determined by supply and demand in the market. Statement number 3, it can be held and used by member countries, private entities, or individuals. Which of the above statements are correct? Options are A, 1 and 2 only, options B, 1 only, option C, 2 and 3 only, option D, 1 and 3 only. So question number 5, with reference to cloud burst, consider the following statement. Statement number 1, a cloud burst refers to an extreme amount of rain that happens in a short period, sometimes accompanied by hail and thunderstorm. Then statement number 2, IMD, Indian Meteorological Department, defines it as unexpected precipitation exceeding 100 millimeters, that is, or 10 centimeter per hour, over a geographical region of approximately 20 to 30 square kilometers. Which of the statements given above are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Okay. So now we will see the answers. So answer for the first question, that is C. Answer for the third question. So second question is repeated, so sorry for that. Third question is C. Answer for third question is C. Fourth question, question number 4, that is B, 2 and 3 only. Sorry, 1 only. Sorry, 2 and 3, 1 only. ஏன்னா ரிசர்வ் ட்ரான்ஸுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அது மாதிரி எஸ்டிஆரை வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து எடுக்க முடியும். அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 5, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ சி. ஆன்சர் இஸ் சி. Now we will display the mains answer writing question. So question number 1, when may a bail be taken? When bail may be taken even in case of non-bailable offence, has the court of sessions or high court special powers regarding the bail? So write and send to me. So that's all about today's current affairs and MCQ. Thanks a lot for joining with us.